yo dirga xada mirayo nimco ay dangiigtan ku tiirsada sida dagaalkii hooyo dirga xada mirayo nimco ay dangiigtan. We launched Center of Somali American Engagement. Me and my friend Rohan Ahmed. We really tried hard to get together, make it much better. Probably what we're working on is that let's change the equation. What I mean equation is that we're trying to help Somalia to evolve politically and social economic change. Nothing here in this country and back home in our country too. So those experts of Somalis who are graduates in this country, they can help their own home country, like wherever they come from. And today we have opportunity to have an expert tonight. The Faisal Roble is coming all the way along Los Angeles. He doesn't need me introduction from myself. Most of you guys knows the faces of Faisal Roble. He's the editor, he's a political analyst, and he's well experienced Somali politics, and he will tonight put a light the current situation in our home country and elsewhere. I'd like to welcome Rohan Ahmed to make an opening statement tonight, and we'll go from there. Thank you for coming tonight. Assalamu alaikum, good evening. Both of them I will be switching Somali English. I will start Somali and I'll switch English inshallah. And waa mahadsan thank you waa mahadsantiin inaad imaadeen runtii aad baad ugu mahadcelinayaa halkan waxaa ku qornaa dad badan oo sida representative way soo daahayaan gadaal baan ku daraynaa insha allahu tacaala waxaa ka mid ah state senator Shadida Tafaras also waxaa ka mid ah Nina Turner also she's state senator also she's from senator of the state of Ohio inshallah and those are coming late and also dad kale oo Maraykan ah insha allahu tacaala rabay inay yimaadaan oo insha allah ayagana muhiimadda ugu muhiimsan kaan isugu imaanay waxay tahay insha allahu tacaala walaalkeen Faisal oo meel fog ka yimid Faisal Roble oo runtii aad iyo aad uga hadla qadiyadda Soomaaliya runtii annagu waxaan go-aan ku gaarnay inaan qofna aanu sugin waxaan bilaabnay inaan sameyno Center for Somali American Engagement wax kale ma sameynin diasporada inaan empower garayno dadka macnaha elite-ka ah inaan la shaqeyno oo empower garayno oo wax bedelno. We established many years of wax ka shaqeynayni waxaan go-aan gaarnay we established base very powerful waxaa ka mid ah state senators congress ka mid ah we have a good relationship marka waxaan bilaabnay inaan engage garayno oo la shaqeyno ayagaana member ka ah waxa ku qoran meesha u jeedaan reasonka oo sameynay Center for Somali American inaan powerful diaspora aan sameyno macnaha wax bedeli kara wax qaban kara dadka aan taageerin waxaa ka mid ah dad elites ah Somali elites oo qadiyadaha taagan Soomaaliya policygeeda wax ka bedeli kara marka aan ku soo laabto muhiimadda ugu muhiimsan oo aan rabo inaan la sheegareeyo visionka ugu muhiimsan Saciid in taaban doono wax yar laakiin waxaan rabaa introduction yar oo aan rabaa inaan siiyo Faisal Roble. Faisal Roble and I want to go back to switch some in English. Tonight we Center for Somali American Engagement hosting this to engage the diaspora, also American communities, also elites Americans, Somali elites Americans, also to engage by senators local policies that impact our local here and also international. So the main goal is to connect our resources to the way we came from. Also to engage the local communities here also as well. And the main key speakers tonight will be Shadida Tafaras, the state senator of Ohio, also Tina Turner, also state senator of Ohio, also she's running secretary of the state of Ohio. Also we empowering them to make sure they will be helping the community also, they will helping us. Another thing is Faisal Roble, he's from Somalia. He came US 1981. He has a BA from Somali National University, also MBA in African American Studies, Political Science from UCLA. He graduated UCLA in 1984, MA Urban and Regional Planning in UCLA in 1986. Faisal Roble has been working for the city for Los Angeles and has been major voice in transportation, housing,
and University's master planning. Faisal has been recently honored by LA City Council in resolution that the second and of the Dutch honor for the department of for the department. Faisal is also one of the most profile, writer, and most influential Somalis elites in the United States and overall. You see, Faisal has also he has the most influential person I've ever seen it. His vision is very clear. You know, there's a politics people who flip-flops. We know that. And Faisal, his mission is very clear. His idea is very clear, and we will support Faisal to be. He's also a member of the prestigious of African Journal. He most edited one of the book, and he's published 6 scholarly articles and over 100 essays. Please give it up, Faisal, for one more time, please. Also, we have here Abdi Sofi. Also, he's a city. He's a wonderful job. He does. You know Abdi very well. Abdi worked in the Somali community many years. Many Somali work together. Faisal and Abdi. Abdi no taqana city la shaqeeya. Abdi works with the Mayor American Initiative. He's an engagement Somali community. He's a very active and be working many years together. Also, will be the speaking also tonight. I do want to welcome tonight to again my friend Saeed also will be leading tonight for the dialogue. But I want to welcome him, Faisal. Roble, please. بسم الله الرحمن الرحيم. waad mahadsantahay Burhaan. waxaan jeclahay si labada qof ee malaa'id ugu dhex jiraan iyo raali geliyo in marka salaantayda aan dhamaysto inaan 2 minutes siiyo highlight-ka waxaan ka hadli doono si ay u fahmaan. Then mawduucayga of course waxaan jeclahay inaan idinka idinla qaybsado anoo ku hadlayo luqadeena macaan. And sorry for the delay. It's nothing new, but a typical colored people's time. As a matter of fact, when Jesse Jackson was running for president in the 80s, he used to be always late, 2 hours late. So one time he was going to Mexico to speak to the level over there, and he was late like 4 hours. So they asked him, they said, President, what's happening? It's getting worse. You were late in the States for 2 hours, now 4 hours. What happened? And he said, well, this is colored people's time plus Mexican time. So today was also plus Somali time. It's really an honor for me to be speaking. The issues that we are dealing about in Somalia is not that really far from the issues that Columbus, Ohio dealt with in the past. You know, this country has a very rich history of federalism versus central authority. And federalism triumphed finally in the United States simply because to bring different people together under a democratic umbrella, federal system works well. This city, Ohio, Columbus, wasn't the capital city always. It was a small place called and then it was moved because of political disagreement into another Zenesfield, then back to Chilcote, then to Columbus, Ohio, being the center for everybody. What's quite interesting is the most contentious article in the new drafted constitution for Somalia is deciding the status of the capital. Mogadishu or some other central location, simply because we Somalis recognize that the center holds this unproportional power. In our case, unfortunately, the sitting government translates that healthy debate of changing potentially the center where many people died, bad memories are around, into some sort of ethnic cleavage. And those of us who know other histories know that the debate about Mogadishu has nothing to do with families, has nothing to do with clan or anything. It's just decentralizing the power, making sure that the capital city serves everybody. So most of my discussion tonight with this community
is very close to the hearts of Columbus residents and to Ohioans. It is also a question of federalism. It's a question of having a legitimate government. Is the current government legitimate or not? Where does the legitimacy of this government lie? If you don't have a legitimate government, what do you do? It's really very cunningly difficult for Somalis to live with all the problems that we passed the last 22 years, with all the issues, with the death, massacre, rape going on this time. If you don't have a legitimate government, and the world is telling you, sit down and listen to this illegitimate government to govern you, we're in a very bad shape. And we will not sit down, we will not be quiet until we find a legitimate government. And I hope that would be the gist of my discussion. And my discussion, those of you who studied sociology will draw from the works of Max Weber, who wrote extensively on legitimacy and governance. With that, I will switch to my Somali. Marka, inshallah, qof hadduu u micneeyo, it's up to you. Waxaan jeclahay in aan maanta mawduucan iyo discussionkan aan xusuus uga dhigo nin aanu saaxiib ahayn oo hadda geeriyooday oo la odhan jiray Axmed Bashiir Cumar Samatar. waxaan Axmed u soo qaatay rabana uga dhigayaa caawa mawduucan isaga ah xus Axmed markii iigu horeysay iyo markii iigu dambeysay waana inuu Cumar Samatar baa uu ahaa wuxuu matilaa maragna uu ka noqon karaa markay Soomaaliya qurux badnayd iyo markay Soomaaliya fool xumaatay. Axmed wuxuu lagu daray isagoo yar iskuul ciidamada Ethiopia askarteeda la gelin jiray ilaa 5-6 inan oo reer Cumar Samatar ah iskuulka dhan ku jiray inta kale waa gaalo amxaaro. mar dagaal dhacay baan u malaynayaa oo Soomaali ay meel ku dishay qolo askar ayaa inamadii askarta ee iskuul ku jirtay afartii ilmo Cumar Samatar meesha ku jirtay ku gadoodeen habeennimadii lagu soo baxay isaga markaa reerka ugu weyn kasoo nin biraha qaaday iska ahaayo Ethiopia YMCA iyo waxaas iska lahayd wuxuu nooga sheekeeyay ilaa dhowr iyo 20 inan oo xoog leh inay ku soo dhaqaaqeen isagii afartii carruur u weynaa. Axmed wuxuu yiri maan cararin qoryaha meesha dabka lagu shido intuu istaagay ayuu 2 faliilo waaweyn qaatay inamadiina u dhiibay mid gidaarka dhabarka ku qabtay. markaan weydiinay inuu ku niri war Axmed maxaad u carari weyday waxa ii sinaatay buu yiri inaan Soomaali ceebeeyo iyo inaan meesha ku dhinto. therefore waxaan doortay buu yiri in aan meesha ku dhinto Soomaali sharafteeda aan eego. That was 1971 baan u malaynaya markaa standard 60 waxa soo ahaa standard 7 1998-96 baan Axmed ku arkay jigjiga isagoo isla yar hadlaya isagoo moodo in uu magaca Soomaali ka xanaaqo isagoo qaxooti ah oo xabadi keentay ah. wuxuu Axmed iga sheekeeyay muddo sanad ku dhow inuu la haysta ah waxay la oran jiray la haystayaa inay ku kaliftay inaanu maalintii soo bixin xamar 91-92 islaan eedadii meesha ku jabtay oo la joogay inuu habeenkii soo bixi jiray si uu bal u helo nin la yaqaanana oo la foolma ku jiray. Axmed isagoo Soomaalinimadeena cad oo ka fogaan raba aan arkay markii igu dambeysay aan arkay. That's really the story of Somalia. One time it was beautiful, qurux badnayd, sharaf bay lahayd, sidii uu yiri Hadraawi, dareer bay lahayd, waxa u daaqay lahayd, dooy bay lahayd, dhaqan bay lahayd. And this time around, ninka Axmed oo kale in uu ka cararo Soomaalinimadii horta sheekadu intaasay ku soo duuduubmaysaa. marka waxaan jeclahay istacaawo inaan lecture-kan runtii ku maamuuso yaraana ku dhintay Axmed. waxaan u malaynayaa depression-ka qaarkii inuu waxyaabaha dilay ka mid ahaa depression-kii xamar ka soo qabsaday. marka discussion-ka xamar aanu ka samaynayno iyo debate-ka Muqdisho aan ka samaynayna it has nothing to do with qof yar iyo shakhsi iyo waa mawduuc ballaaran waa arrin ballaaran waa arrin qadiyadeed. waxaan jeclahay my topic overriding challenges in Somalia facing today waxyaabaha maanta Soomaaliya hor taagan 3 arrimood in aan ku soo koobo.
legitimacy of the current government in Mogadishu. Erega legitimacy one who daadegi doonaaye waxa weeye aqbalaada dawladda, aqbalaada authority-ga, aqbalka aad aqbalayso, kalsoonida aad siinayso qof inuu ku xukumo, raallina aad ka tahay. That's the only way qofka uu qof u xukumi karo. Legitimacy of the government. Marka the current government oo xamar taagan iyo legitimacy-geeda. Tan labaad waxaan rabaa inaan kaga dhawaajiyo reconciliation, dib u heshiisiinta Soomaalida. Anigu I don't believe in Soomaali heshiisay 20 jeer bay heshiiyeen baa la yidhaahdaa, laakiin 20ka jeer oo dhan waxay ahayd dawlad dhis. Marka bal iyana inagoo fiirinayna adduunyada kale si u wada heshiiyeen iyo sida ay uga heshiiyeen dhibaatooyinkii soo maray, bal inaynu isku dayno, bal inaynu Xasan Maxamuud iyo dadkiisa bal degta wax ugu ridi karno. Waa nagu dhagaadkaadeen. Tan saddexaad oo jeclaa inaan ka hadlo waxa weeye federalism and capacity building. Labada hore dhaliishayda iyo discussion-kaygu inta badan waxay taaban doonaan waxaan ugu magac daray elite-ka xamar. Elite sideedabana marmarka qaarkood eri macaan ma aha. Waa nin wax bartay ama xoolale, laakiin waa nin aan fiicnayn, waa nin aan ummadda u fiicnayn, waa nin khaa'in noqon kara, waa nin dadka dhaca. Marka elite marka aan anigu ku isticmaalayn leeyahay the elite of Mogadishu, I don't mean the educated, I mean those kuwa dadka la degay, kuwa ummadda xumeeyey, kuwa Soomaaliya meesha ay maanta taagan tahay degay 23 sano ugu dambeeyayna cidda aanu la xisaabtamaynaa are the elite. They are everybody. Reer keliya ma, please. It's not only one family, it's everybody. Shalayta waxaan ku arkay one of the websites. Nin website-ka had iyo jeer Xasan Maxamuud ku tuma oo had iyo jeer criticize gareeya, laakiin ninkooda dawladda ku jira xaysiinaya shir ku qaban doono Nairobi. Bimacna you cannot have your cake and eat it, bay Mareykanku yidhaahdaan. Waxaad rabto, waxaad jeceshahay intaad cunto wax kale ma tuuri kartid. ninka Xasan u shaqeeya markuu reerkiina la sheekaysanayo Nairobi soo baxana gaaru lama hadli kartid. Durbaankana Xasan Maxamuud dawladdiisa kuma tugi kartid. Either they all are bad or they are good together. Marka bal waan ka hadli doonaa, laakiin saddexdaa mawduuc legitimacy, reconciliation and federalism. Waliba federalism-ka waxaan jeclahay haddii ay jubbooyinku ku guuleystaan, Jubbo iyo Gedo ay federal noqdaan, hadday Puntland federal noqoto, haddii ay Galmudug federal noqoto, awoodeed ma leeyihiin inay isdhisaan. Mise waxaan hadal uun buu inaga yahay. It's not cheap to be a federal system. Waxay u baahan tahay sacrifice badan iyo waxyaabo badan in uu qofku dhexda intuu xidho uu gobolkiisa yiraahdo waan dhisay anigu dawladdeedii dhexana ku xidhan. Marka iyada qudheeda bal challenges-ka inaga hor iman doona iyo waxa ina hor taagan iyo waxa laga rabo haddaad federalism doorato inaad ka shaqayso. Marka haddii intaas hordhaca iga ahayd, waxaan jeclahay inaan bal idinla yar taabto, idinlana qaybsado anigu sidaan u arko shakhsiyan dumistii Soomaaliya. Maxay Soomaaliya u duntay? Yaase Soomaaliya. Historically haddaad taariikhda eegto, inta badan waxa la yidhaha Soomaaliya qabiil baa dumiyey. Waxbaa ka jira, waxna uu ku leeyahay qabiilka dumistiisu. Laakiin dib haddaad u mililicsato qabiilka la leeyahay Soomaaliya dumiyey, when does it start? Goormuu biloobmay, goormuu wax dumiyey, mise had iyo jeer sidan uu ahaa. Anigu uma qabo mar kasta inuu qabiilku Soomaaliya dumin jiray. Haddii aad taariikhda Soomaalida akhrisato, meelaha uu qabiilku la isku dili jiray waa reer way yar yihiin, waliba large scale. Sidii berigii dhowto 1991kii la isugu kacay ee ballaadhnaa ee reerka la dilayay ma ay jiri jirin. Taariikhda as a matter of fact waxa ka buuxa mar Soomaalidu qabiil inta isugu tagto ay isgaashaan buurisan jirtay, cadawgana iska celin jirtay. Taasaana ka badan tan kale isku dili jireen. For example, 15th century Ahmed Gure waqtigiisii, 16th century I'm sorry, Ahmed Gure waqtigiisii Soomaali aan dhul iyo cir meel kasta ka timid oo meel kasta isaga timid ayaa la dagaalantay Ethiopia-ka. It was the most waxuu maalin kaliya Ahmed Gure isku keenay waxyaabaha taariikhda la yaab kalena ah. Waxa weeye 15,000 armed troops buu maalin kaliya aan ka bara meesha Adsaaba gudaheeda saa u kulaalay inay Adsaaba qabsadaan boqoradii Tigreeg iyo Amxaarada. 10,000 oo askari male maanta Soomaaliya. You're talking about 16th century armed 15,000 troopers oo farda fuushan oo wadaradii wata oo safety wata oo wax kasta wata. 2013 Somalia doesn't have 10,000 troops or professional. That tells you taariikhda Soomaalida is going backward. Richard Burton 1850s marka uu maraya galbeedka
laba reer oo Soomaali oo istiriraya ma arkayo ilaa wuxuu soo maray berbera zayla boorame jigjiga ilaa dhulkan garigu dagu saa u maray baabili ilaa adari inta badan wuxuu ka hadlayaa Soomaalidu sida inta ay isugu tagto dadka kale isaga celiso. Now boqortooyadii meelahan Majerteeniya ka dhisnayd oo ninka Saciid Samatar Sheekh la yiraahdo uu si aad ah wax uga qoray 1770skii inta badan inkastoo dhibaatooyinka jireen taariikhdu waxay sheegaysaa how sida ay u lahaayeen diplomatic relationship marka la eego xagga Carabta iyo dalalka badan marka qabiilku uu xumaanayo uu Soomaalida isku dilayo when the tribe clan becomes politicized is when the European colonialism came. Europeaniskii baa waxay rabeen in ay Soomaali xukumaan waxay ku dabaqeen sharci la yiraahdo Lord Lugar theory oo qofka Soomaaliga ee nomadiga sida kaliya ku xukumi kartaa waxa weeye inaad Suudaankiisa iyo ugaaskiisa iyo boqorkiisa iyo garaadka marka hore gacanta ku qabato therefore reerka uu isagu markaa wixii la rabay laga fuliyo. Reer galbeedku they institutionalized what we call today clanism and or political clan system لإنه ما هو الرين إنتانو colonial كويبا. Africa نوين uga simannahay in the entire continent waxyaabaha ay ku guuleysteen reer Yurub waxa weeye they redefined our nation. sidii wadaninimada Soomaalinimada aynu u haysanay ee Axmed Guri ku dagaal galay ee dadkeenii hore dibadda isaga celin jireen ee buug halkan aan ku hayo la yiraahdo Daarood invention sida lagu qabsanayo jubbooyinka iyadoo gaalas degan yihiin Soomaalidu iyadoo huwana reer kastaba ku jiro hala kala batay oo la imanayo 1800skii most of the time taariikhda Soomaalida waxa ka buuxda mar dadka Soomaalidu isku duuban yihiin had a very sharp consciousness of their nation. waa reerka kaliya ee intan aynaan baabi'in marka Africa lala eego national consciousness kan reer Europe ka dacweynaha 1900skii oo waxa la yiraahdo nationalism waxa lagu magac daraa it's a product of capitalism waa wax soo baxay qarnigii 19 reerka kaliya ee nationhood and national ethos ama dhaqan wadani oo siyaasad ku dhisan lahaa waa Soomaalida. And I don't have to remind you inaan idin xasuusiyo ma aha waad ka wada dirigsantihiin Said Abdullah Hassan iyo dagaalkiisii. Su'aashu waxay tahay waxaan aynu dhaqanka u lahayn ee isku duubnaanta ahaa ee ilaa qarnigii 16aad soo jiray ee even dagaalkii adduunyada koowaad aynu qayb libaax kaga qaadanay ee sayidku isaga celiyay dagaalka oo Churchill ay tahay meesha uu ku magac helaya dagaalka Soomaaliya uu ka qayb galay uu sayid kala dagaalamay sidoo u duway. I have my own theory. The Somali intellectual ninka ninkan wax bartay ee magaalooyinka ku xidhnaa ee reerka marka dambe noqday baa horta wadanninimadii dumiyay ninka nomadka ee dagaalka la gelinayo ee kolba meel lagu jahaynayo ma u dumin. It's the elite class, that's the elite aan ka hadlaya hadaba waan idin sheegi doonaa. nin Professor Kuneni la yiraahdo oo Shaka Zulu odaygii ahaa uu awow u yahay South Africana ANC dana ragga u fikra ahaa book yar qoray very small book myth and nationalism. wadaninimada iyo umadnimadu waxay leedahay myth ama aaminaad lama taabtaan. taariikhda dadka midaysaba kamida ummadda mid kale ma taabtaan kala. Axmed Guri dagaalkiisa iyo dhaqankiisa iyo xadaarada uu inooga tagay waa lama taabtaan in my opinion. taariikhdii Said Abdullah Hassan waa lama taabtaan. Xawataako waa lama taabtaan. sida imika aynu aaminay Aadan Cabdulla Cusmaan inuu yahay the first African democratic president inta laga badiyay tiriyay rakaabkii waa lama taabtaan. 1980skii iyo 1990skii markii Siyaad Barre la dagaalamay khalad weyn ayay sameeyeen iliidka Soomaalida qaar ka mid ah mutaxalimiintooda. taariikhdii midka inoo ahay the mythology of Somali nationhood baa attack lagu furay. waxa la yidhi suugaantan aynu xafidnaa waa suugaan nomad waa suugaan dad leeyihiin gabayaagan laynooga dhigay Siyaad Barre keenay ma ahayn dhaqan ay Soomaali lahayd. taariikhda Said Abdullah Hassan wuxuu ahaa nin sidan u xun bimacni the myth that we justified our existence. macnihii qaran waa inuu dadka u sheegaa wuxuu qaran u yahay waxaana ka dhawaajiya waa taariikhdaada nasiib buunda ha noqoto dagaalkii ay la galeen dadkan maymaydi iyo galadigu ha noqoto ay Talyaaniga isaga celinayeen we had rich ha kala bato
qoraalku ha u kala bato laakiin Somali mythology baa lala dagaalamay. That is the first destruction of the Somali nation state. haddii midnimada iyo tawfiiqda lagaa dumiyana dalku wuu burburaa. marka dadkii elite-kii ee 1990s-kii iyo 1980s-kii ku qaaday dagaalka taariikhdeeni waxay furfureen duntii isku keenaysay. duntii Soomaali isku haysay ilaa qadiimiga aynu ka soo sheekaynay baa la furfuray. tan iyada diinta uba geli maayo way kulushahay taas. haddii markaa erosion ama nabaad guur uu ku dhacay taariikhdeeni then waxa soo hadhay qofku inuu localized identity yeesho oo ah gobol region reer wax aadan filanayn. macnaheedu mashaakilada Soomaaliya haysta waxa weeye magaalada Xamar 1350s buu yimid ninkii Ibn Battuta loo dhanayay waa 1350 afartameeyay ayuu yimid isagoo markaa North Africa Maghrib ka yimid ayuu Xamar imanaya dad duuban buu ku soo arkay carabta. Xamar oo wuxuu yimid qofku u daabulo madeebad idil cuno xagan I don't know basto laakiin you know macnaheedu cunto kala duwan uu ku tilmaamayo the Somali person opulent qof buuran oo ballaaran oo qadeeyay oo nastay. By the way kuwan hadda isku haysta Ibn Battuta inuu ka sheekeynayo iyaga kama sheekeynayde Somali wajh badan baa meesha jirtay all types of Somalis dadka maanta la xaqiro buu ka sheekeynaya. dadka Xamar markaa deganaa they were all types nooc kasta leh. waa nasiib darrada haddaba Somali nationka ku dhacday in maanta 14 gobol ama degmo ee Xamar ka dhisan ay isku wada reer noqdaan mid ka mid ah mooyee. That is the Somali nation duntay aynu garan la'anahay aynu leenahay war maxaa wax la degi laayihiin. qarnigii 14aad Ibn Battuta bahashi uu la wareeray uu la yaabay uu macnaheedu inay meesha ka amba qaada halkay ahayd maanta halkay taalo wad garanaysaan. Xamar maanta gaajo ayaa loogu dhintaa. Hundreds of kids of Somalis are starving in Mogadishu while they were eating plenty of food in 1350. sheekadu markaa meel bay ka qasan tahay. marka anigu waxaan eedeynayaa ma eedeynayo reer ma eedeynayo ninka pastoralka ama beerta qota ma eedeynayo ninka nomadiga ee banaanka socda. midkii inaga dhaxeeyay dawladnimadii inaga dhaxaysay dadnimadii inaga dhaxaysay aynu wadaagaynay cidda dumisay horta waa elite-ka ayaga ayaana loo haystaa siday u keeni lahaayeen. tan labaad ee dumista Soomaaliya magaalada waxa ka mid ah destruction taariikhdan luntay. bimacni I think waxaan ku qadarin karaa marka laga baxo North Africa oo Maghrib la yiraahdo the second highest architectural collection farshaxanta iyo dhismaha farshaxanta ka turjuba meesha labaad oo North Africa marka laga yimaado uu ka jira waa Soomaaliya waa Muqdisho waa Barawe waa Bulaxaar waa Marka waa meelahaas ayana destruction xun baa ku dhacay. bimacni reer galbeedku they will die to have Muqdisho they will die to have Marka the western architects. meesha waxa aynu ku khasaarinay ma garanayne adduunyo idiloo dhisnayd baynu rognay cidda soo celinaysana waa la isku haystaa. macnaheedu 40 yare lacagtan yare NGO-da iyo waxaan aniga ima dhibto because tani berita iman doontaa guryahan la kala qaatay iyo waxaan meesheeday waanu ka hadli doonaa. laakiin the biggest loss since the destruction of Somalia waxa weeye the architectural destruction of the heritage of the Somalis. That was something that the entire African race would pride ku noqon jiray. That's the untold story unfortunately. sheekooyinka aan laga sheekayn ee Soomaalida even reer galbeedku western isku markay tagaan aanay ka qorin waxa weeye jamkan inaga dumay. macnaheedu jawah maxaa loo ayay ahayd taasna waa irreparable lama soo noqosho weeye. hadda wixii ka dambeeya waa inaynu sameynaa Shangani yar oo miniature wax yar Shangani sidan ay ahaan jirtay iyo jidkii Shangani miniature sidan oo ay caagintaynu ka sameynaa inay museum ka dhigno way noqonaysaa. taasna waa waxyaabaha aynu duminay. soo ta kale ee laga dumiyay Soomaalida urban fabricena waxa weeye diversity. To be honest with you Ethiopia kala dad badan oo qoomiyada ah ku nool laakiin waa 4-5-6 aad tirin karto. magaalada Muqdisho oo kale marka aad tagto you can tell from the fabric of the society marka qofka bini aadmiga Soomaaliga saa u eegto waxaad arkaysaa diversity xoog leh inay ku jirto. ma aha un genetically culturally sociologically waxyaabo badan wixii oo dhan hadda
in badan waa dhimatay. I think sida lagu soo celin doono diversity ay lahaayeen magaalooyinkeena particularly Muqdisho iyana meesha inoo taala. waxaan jeclahay inaan xuso inta aanan ka bixin backgroundka waxaan u malaynayaa mawduucyadan dhowr jeer baan ka hadlay. Destructionka Soomaaliyana waynu ka dheregsannahay. midda keliya aan rabo inaan dib ugu noqdo oo ahaa raggii dadkii ama Soomaalida taariikhda aynu xusi jirnay waxa weeye the king of Ajuran oo iyana aan inta badan laga hadal. dadyoga Soomaalinimada dagaalkeeda ku soo jiray qarnigii 17aad ilaa 1940skii oo Ethiopian kala dagaalamayay Ajurankay ahaayeen olol diin laha ugu dambeeyay. One of the very interesting thing and paper yar oo Amhara library aan ka akhriyay Soomaalida inta badan aanay noqon wax weey. One of the reasons ay Amharadu marka imika ogaadeen iyo timaado ay buurta la degto duur bay degaan cidina garanaysa ma degaan dhulka hoose because waxa ku kalifay ninkii kingiga Ajuranka ahaa olol diin la si ay isaga ilaaliyaan bay buurta fadhiisan jireen. It's not I like to recognize him. Therefore haddii marka aynu ka hadalay the mythology that we lost as Somalis iyo midnimadii inaga baabaaday, I like to quickly address an issue that I have been lately talking. موضوع بريهن أن آدي آد وجعلستي in an firio or legitimacy of the current government. Legitimacy of Somali وحكون نقول سا كرسوني بانو I think haddii aanay dawladi kalsooni lahayna haddii aanu shacbi u kalsooni dasin if you don't give up your rights for a legitimate government it cannot rule you kuma xukumi karto. maanta Soomaaliya mashaakilka haysta waxa weeye legitimacy dawladii baa baaba'ay. legitimacy sideedaba waa sida harta biyaha ilaa inta harta biyaha ku jirto intaad ka cabi kartaad ka cabaysaa. haddii biyuhu kaa go'o then harti waa ingeganta. Soomaaliya mashaakilka haysta waxa weeye legitimacy baa baaba'ay. legitimacy-guna waxyaabuhu u baaba'ay waxa ka mid ah ayada oo shacbigu waxay rabaan inta badan aan la siin. In my opinion SYL legitimacy bay lahayd. dawladdii SYL markay dhalatay from 1940s to 1960s legitimacy ama kalsooni fiican bay lahayd. dawladdii ay aasaaseen inteena badan waynu ku qanacsanayn runtii waayo wadannimo xoog la jirtay. siyaad barre markuu afgambiyey dawladdaas 6 sano hore waa la ixtiraafsanaa because tii hore ayaa xumaatay laakiin intii dambe Fairchild ayuu isna ku xukumayay. kuwan dambena iska badaa dawlad wali lagu qanacsan yahay waxa ugu dambeysay waqtigaas ilaa maanta tii Cabdullaahi Yuusuf Allahu naxariistay ha noqoto tii Shariif Ahmed ha noqoto tan hadda joogta ha noqoto. There is no legitimate government. If you don't have a legitimate government, you as a citizen you cannot give up your rights. That wa mashaakil ku cayn. dawladdu waxay rabtaa inay tiraahdo shacbigeygii baa tii riciyadeydii baa tii. innaguna waxaan leenahay legitimacy malihid legitimate government malihid. You have not been a power that distributes everything equitably. dadka wuxuma qayminaysid nabadda ma sooraysid dadka ma heshiisiinaysid. marka laba shacbi weynihii ummadii iyo dawladdii waa tog iyo taraaf adigu ba isku keen. marka barnaamijyadan la leeyahay waa la dhisayaa iyo it's going to be very difficult. So let me just touch a little bit of why legitimacy is important so that I think some of our guests will also find this probably very interesting. Is that we were one of the most nationalist Africans in the 1940s and 1960s. As a matter of fact, Jomo Kenyatta, who is quote unquote the father of Kenya, used to envy the Somalis, how they were organized, how they were Pan-Africanists, at the same time Somalis. When we became independent in 1960, the government that came had a very high legitimate, degree because the very ones who delivered to us the independence became presidents and prime ministers, so they enjoyed significant legitimacy. That was overthrown in 1969 because Africa was experiencing in 1960s, late 60s and 1970s a high degree of coups. Gaddafi overthrew, Gamal Abdel Nasser came to the scene, Ziad Barre overthrew the government. It was an era of military government.
the entire continent legitimacy, lost legitimacy. Somalia indeed lost legitimacy. And then we never had a legitimate government since then. In the middle, we had massive civil unrest and at the same time civil war, which caused hundreds and thousands of deaths, massacres, rapes, unaccounted. There is no single Somali as of today who has been taken to court to answer an ongoing rape. I'm not talking yesterday's rape, an ongoing rampant rape in Mogadishu today. I mean, the highest rape in the entire continent. Of the, what's an author, an American writer called clan cleansing, literally nobody ever came to a court. Not to mention the fact that Somalia enjoys an enviable position of being the nation that embezzles 80% of the international aid giving. 80%. The latest UN monitoring program just reported that 80% of international aid was lost. Never happened. I mean, this has been common in Africa where 20%, 30%, 40%, but 80% is just really sickening. So we have been very busy as Somalis to talk about democracy and constitutionalism and all this without having legitimacy. I just like to just walk you 3 ways of having legitimacy for a government. There are 3 ways somebody can become a legitimate government, and I hope our president and our leaders listen and probably go to the books and say, do I have A, B, C, D? A, charismatic authority, according to Weber, German political economist, is based either on loyalty, traditional, clan, religious, what have you. So the current system, the current administration doesn't have the clan loyalty across the nation. It doesn't have the religious loyalty across the nation. It's not Ayatollah like Iran. So the Iran okale, Ayatollah wala wada aaminsan yahay. So 3 ways baa lagu helaa legitimacy ama trafka ninka xukuma. Mid waa ta dhaqanka. Tii dhaqanka ma haysta Xasan Sheekh Maxamed. The second one is a populist acceptance of the government for whatever reason, and the third one is charismatic leadership. Barre, in his earlier days, didn't have as much legitimacy, but he was a charismatic leader to the point he won the hearts of many Somalis until he abused. So the current government doesn't have the charismatic leadership and legitimacy. It doesn't have the traditional, and it doesn't have the popular, like Hugh Long, who was Louisiana. He was a bad guy, but he has this oratory power that he used to uplift the poor and everybody used to follow him. Or Adam Clayton or whatever from New York. Yeah, he was a charismatic. He had a lot of bad in the closet, but because he was a charismatic leader, people used to flock. The current Mogadishu government doesn't have these 3 what we call barbarians. saddexda qodob ee qofka madaxa siiya inuu legitimate ama i'tiraaf helo. They don't have it. So how is that government gonna run the country? It's very difficult. Now, there are 2 ways we could have helped Hassan Sheikh Mohammed and his government to become a legitimate government. Because he doesn't have the traditional, he doesn't have the charismatic, he doesn't have the popular. One is constitutionalism. If they adapt a very unifying, binding contract, constitution, then the people would be more than willing to give their legitimacy. haddii uu ictiraafi lahaa Xasan Sheekh Maxamed constitution ku dhisan wax dadku rabaan, then waxaan oran lahayn xukun. We drafted a constitution. We drafted a constitution to the tune of $60 million by international aid. It was drafted, it was accepted, it put him in the office. To the jargon of many of us, he turned it around and literally undermining the very constitution that empowered him. I mean, how can you have your cake and eat it? This is the stupidity that sometimes Europeans laugh at us, Africans. Why would you take your own constitution that put you in power and turn it around and oppose it? That, to his ignorance, isaga lugta iska goynaya. Sharcigii madaxnimada siiyey ayuu ka hor imanaya. Therefore, su'aasha haddaad weydiiso war maxaad igu xukuntaa? He has nothing to answer. If you tell him why you rule me, why is the contract between me and you, he cannot answer.
he ruled, he would, probably the most answer would be rebel by rasan. Haddaad tirahdo maxaa igu xukuntaa sharcigii naga dhexeeyey ka wuxuu odhanayaa rebel by rasan. So clan supports me, that's how I do it. And that's not constitutionalism, that will not give the current government, believe me, they will never, we spent 20 years of transitional government, and none of them had a modicum of legitimacy. We became, you know, Somalis have saying that when we didn't have psychiatric wardens in the old days, so I remember my mom used to say, so-and-so is mad, berberege, they take him to the beach, and then you give him a barrel that is cut on both sides, so you ask the crazy guy to fill in all day. They keep pouring water until they realize and they say, well, there's no bottom at the, you know. So we spent 22 years, as of today, 23 years, without ever raising the question, what has been really the hindrance to our governance? And it's the question of legitimacy. The other one is democracy. In order to regain legitimacy, waa in uu qofku democratic system samaystaa. Democratic system meeshan in a committee. Now, I think I'm a little bit split here between, you know, satisfying my audience of the English-speaking crowd as well as, you know, the elders. Although Somalida misfahmina horta mise waan yeah? Okay. Okay. So, huh? Why? Okay. So haddii aynu markaa ka dharagnay in dawladdii aanay legitimacy lahayn, ama if the government doesn't have legitimacy, and we identified for the current administration with good hearts to look at the areas where legitimacy comes from, one of which is the constitution and implementing the constitutional issues, then I like to just touch why are we fighting over the state. It looks like Somalis don't look at the structure of the state or the structures, whether it's the parliament or the other institutions. We look at the president and the prime minister. And if you don't see your picture in that, then we question. Simply because the system of governance that Africans were meant to inherit from the Europeans is one that the state is the arbiter of everything. If it's economic development, if it is legal system, if it's anything, if you don't have access to the state and the state structure, you are out of luck. Sometimes entire races are overlooked simply because they don't have access. And we have plenty, believe me. The Barwanis, the, you know, the Charer, I mean, we have our own, what we call our own app. And in the future, our app means our misery and our shame. And literally, our shame will come out very soon. I remember when Spike Lee put that movie, no, School Days. The African American community split it into two. One group said, why are you, you know, cleaning our dirty linen in front of everybody and telling them we have this shame? And others were saying, well, it's about time that we dig up our shame. And, you know, I think Somalis are one of the most racist communities when it comes to the small minority groups. And Lenin said one time, long time ago, if you are not democratic, if you don't apply rules that are good to your family, no, if you don't apply rules that are good to everybody, to the other family, don't expect your family and your wife to be democratic. We can never expect, you know, democracy to thrive among ourselves if we don't apply that to our own, the Midgan, the Charer, what have you. And I want our friends to hear that you have to challenge us. You have to sometimes ask us questions that are not asked and say, how democratic are you within yourselves? Because we have our own dirty lane. I think I'll probably leave the question of state and state power legitimacy and how to help Hassan Sheikh to find legitimacy there. But I will just quickly jump to reconciliation. So later on, maybe if people have questions, they can ask me, and I will give the others a chance. Somalia have seen what an author, a friend of mine, recently put out a book and called it The Reunious Clan Cleansing. As a matter of fact, what happened in Somalia in 1991 probably didn't happen anywhere.
And somebody will ask, say, Faisal, why are you talking about 1991 civil strife in Mogadishu when Barre killed hundreds and thousands of Somalis in Hargeisa and in Majeertenia? I think both of the massacres are there, but they were qualitatively different. In the case of Barre, a government was killing people. And this government, Ziad Barre was a Darod, Marehan. He had a Saab vice president. He has a Hawiya vice president. They were making decisions together. It was a state targeting at its own innocent people. What we are saying is, when you are trying to try the Barre crime atrocities, pick all those people who made the decision, not only Ziad Barre or not only Darod, but everybody who sat there. The 1991 was different. The 1991 was unaccounted guerrilla groups who came to Mogadishu and gave weapons to the civilians to kill their neighbors. So when a neighbor kills a neighbor in the name of hate, that's a different, that's a clan cleansing. In less than 9 months, according to some Italian reports, close to 400,000 urbanites left Mogadishu. Afar boqol oo kun ayaa waqti gaaban xamar kaga qaxay. It doesn't happen. Even in Germany, it didn't happen that way. It was a slow. The Jews were leaving Germany slowly. In Mogadishu, it was just a bang, boom. Suddenly, people were fleeing for their life. They were running away. Now, Somalia will never step away from that. I don't care who you are. I know I have private conversations here and there. You cannot overstep that without addressing. It's like African Americans. You can never kill America unless you have that racial discussion around the dinner table. Obama talked about this quite significantly and beautifully. You will never have the Somali state legitimacy. It will never come back unless we talk the atrocities that we caused each other in a very honest and clear way. Waa in laga hadlaa wixii dadka Isaaqa la gaarsiiyey, waa in laga hadlaa wixii dadka Majeerteenka la gaarsiiyey, waa in laga hadlaa dadka Daaroodka wixii la gaarsiiyey 1991 iyo dadka kale ee minority-ga. Not adigoo ku faa'iideysanaya maaha, not to get an upper hand over the other guy, but to heal our pain. Really. Now, we are not the only people who are going through this reconciliation, mine. Over 20 countries have faced this issue in the world. 20 countries, Africans, Latin Americans, 20 dal oo inaga ina lamida baa jira oo isdilay isbaabiyey haddana xisaabtankii ku jira. The Balkans have their own. Rwanda ku jirta, Rwanda is there. Latin America, El Salvador, Guatemala, and some of them we felt their pain here in America. I mean, my own state, San Francisco, Oakland, an African American town, declared their city sanctuary. Waxay yidhaahdeen maadaama madow ay ugu badan yihiin, no El Salvadoran refugee would ever be harassed because they felt affinity. So this issue of killing each other in the civil war context has happened. What has also happened is a comprehensive United Nations, sometimes United States government supervised reconciliation commissions and programs. What hasn't happened in Somalia is a concerted, honest, supervised, monitored, UN-led reconciliation. We demand the UN not to waste its money on weapons and what have you, but give us a chance to reconcile with our people. We are very serious to make sure that our people get reconciled, address their issues. The question is, you may never really arrest one single person, and that's not the goal. No, that's not it. What we are saying is, in an open forum, we know what the issues are, we know why people were killed, we clarify issues, we identify most serious violations. Bob Marley simple, if you don't know where you come from, you don't know where you will go. If we don't know what happened yesterday, we will repeat. And that's why we are repeating today in Kismayo. I mean, the stupidity of this government is he inaugurated his first annual 1 year with a war going on in the most devastated state of Somalia, Kismayo, Juba. If I were him,
that would be the last place, and I will shoot a bullet. The last place. I don't care what the issues are. Hassan should never have supported a war in Kismayo. As a matter of fact, the war was being directed from Villa Somalia, according to the UN monitoring report. As a matter of fact, in order to inflame that war in Kismayo, they had to create a temporary pact with Al-Shabaab. Here is American money being pumped into Al-Qaeda. And I want the State Department to really go, and you guys need to ask the US representatives why US money and Western money ended up in the hands of Al-Qaeda and Al-Shabaab in order to capture Kismayo. You know the UN protocol about that. We will also know the origins of the violations if we have reconciliation commission and tribunal, and we will know that we will avoid in the future. Now, there are 4 goals that if we ever lucky, haddii Ilaahay nagu simo, aynu ka helayno commissionka iyo tribunalka xaqraadiska ah. 4 arrimood. Co, to create an authoritative record. Believe it or not, 20 years after the Somali massacre, where I said 400,000 left the capital city in a short period of time, there is no single book except the one I mentioned written. Is it because these are Africans, where the West doesn't care? Is it because it's so painful that people are avoiding? I mean, those of us, we know each other. We used to watch CNN when in 1991, where people were in the middle of the city being shot simply because they happened to do the wrong. Suddenly we forgot that. Like, in fact, people don't want you to talk about it because either it's shame or it's so painful and you don't have the coping mechanism, you don't want to address it. Well, what we are saying is a tribunal will give us the coping mechanism not only to deal with the current one, but to identify the pending and the one that's looming large. The second thing is to give a platform to the hundreds of Somalis who are victims or family members who had relatives killed, who are now suffocating the anger. That will give them a forum. Markaad aragto in adeerka oo la duugay, when you see how he was killed, maybe it will be part of your family repertoire, but it won't nag you all the time. That's the beauty about having tribunal and commission. It would also result in recommending legislative structural changes. We are killing each other, we are massacring, we are raping. There are no laws simply because we haven't addressed the issue. What we want is never ever again, like the Jews say, so that it doesn't happen to any more Somalis. Even things that can tell you, we can predict relief now in Africa. We can foretell when relief is, when drought is coming. With legislative and structural systems, we can also predict when civil war is in the looming large, so that we can avoid. Haddaynan ka shaqayn civil war ka berri soo socda ma garan karno. Laakiin haddaynu shuruuc u qoranno, haddaynu waxaan address garayno, waynu iska bogsiino, ka dambe waynu ka foojignaan karnaa. For example, waxaa ka mid ah haddaad berri ogta in xamar lagu gumaadayo waad ka alaab like the siren that we have here when tornado is hitting, you can move if you really know, because we were so close as a family, as a Somali nation. Nobody ever thought that what happened in 1991 would ever happen in Mogadishu. I have a friend who went back thinking that things are fine. The moment that she stood in front of her house, she broke down. She broke down. All the pain that she forgot the last 20 years into America to me just started seeping. So we're not healthy yet. We are still in a denial, and denial is a very, very powerful tool. If you really want to, talk about Somalis and our nature, we have tremendous capacity to deny, and we all are denying. And the last one is a tribunal and a commission system for reconciliation can establish what we call a system of accountability, and it will prepare us for the future. In my conclusion, Somalis are unfortunately divided today, chronically divided. It's a corrupt system with the president, the prime minister,
and his entourage have no morale to feed the hungry, that I think the nation needs a caretaker government, and about 7 leaving prime ministers, 3 leaving ex-presidents, 3 leaving ex-parliament speakers just released or would be releasing a communique which I got an early draft as soon as they sign, and they are demanding that the West and the US and the neighboring countries supported that communique after this inaugural for the president to think of having a caretaker government, because definitely the current government failed. And I would be more than happy if you guys supported that communique. So, lastly, we love the current constitution not because it solves everything, but simply because it addresses some of the nagging issues that we have been facing. We have had a joyful as well as a crying period under central unitary government. The results are painful. The central government has been destroyed. Everybody went to the region to a large extent. We have budding, fledgling regional governments that are more experienced than the central government itself. We have at least 2 peaceful regional governments, Somaliland and Puntland, and Jubaland is in the emergence. We believe that, like they used to debate during the 1970s and 60s, particularly among African American and African intellectuals, how do you defeat colonialism? Is it by raising revolution from within or revolution from without? I think the theory that says revolution from without succeeded. Africa became independent, Latin Americans become independent, so is Asia. Therefore, the power grip that capitalism has today on the third world has lessened. Somalia cannot be built from within. Mogadishu dambe lagama dhisi karo. You cannot rebuild Somalia from Mogadishu, period. Mogadishu dambe oo Somalia laga soo ururiya sheekadeedu waa dhamaatay. Waxyaabo badan. There are so many social conundrums and issues. There are so many problems. The corruption became institutionalized. The constitution recognized that. There were 3 ideas that led the constitution. Some of you read my last article yesterday. 1, to curtail pending secession. If you don't adapt federalism, Somalia wa kala chichabaysa, period. Whether you love it or not, if you don't implement the federal constitution that we just drafted, Somalia will not stay the same that it was. So it's a remedy, number 1. Number 2, it may give the government, even this current government that I'm critical of, it may give him some legitimacy if he implements the federal government, because it simply divides the powers into regional and federal. I think it was a very well studied constitution, and we need the president to implement that. The third and last thing I just like to impart with you is Somalia will never become again a viable state as long as the radical Islam is in the mix. Because there is no nation in human history where religion supersedes rationale. Aqidah is personal. Religion is an individual matter. You can be the most nationalist Somali I know in my study was a Christian Somali. We are 100% nation Muslim, but the most critical, most loyal Somali was Michael Mariam. Absolutely. As a matter of fact, he defied clan, he defied his own, and he died in Mogadishu, and he was a Christian Somali. You're not gonna tell me that I'm gonna force every Somali to be Muslim. I think we are Muslim by choice. We are. We are the oldest, one of the oldest African Muslim societies. So there's no need to belabor an issue that's already clear. I think what is needed here is how we can borrow some experience from our beautiful religion, imply that especially in the matter of social justice. Islamku diimaha kale wuxuu kaga fiican yahay social justice ki sabaqani ah. We need to borrow those good things. But with that, I hope we regroup and
rescue this beautiful, one is proud African nation. And I think Somalia is one of the undiscovered secrets of Africa. And I tell you, as a departing, it was the first nation where the Europeans really questioned the toughness of an African nation. They fought very fearlessly the European colonialism. The three most memorable, and our history is not written simply because we are not good diplomats for our own nation. The three most memorable Pan-African leaders are Ahmed Sakatore's grandfather, Tore, the Mahdi of Sudan, and Sayyid Mohammed Abdullah Hassan. But people know Menelik more than the Sayyid simply because they are more diplomatic than Somalis. waxaan jeclahay insha Allah in aynu taariikhdeena quweyno, in midka Soomaalinimada aynu dib u soo celino, in isku xilka Soomaalida aynu dib u soo celino, in xisaabtanka aynu la xisaabtamayna xamar aanu noqon vendetta, laakiin aan noqdo correction, so that we don't have to face again one more time. Thank you very much.